Hi guys, it's Yad from Warthog Defense. Here we are presenting the conclusive chapter in the unraveling saga surrounding the crash of the Il-76. This is the final debunking of the narrative propagated by Russia, claiming the aircraft carried Ukrainian prisoners. We examined the evidence, exposing the lies and shedding light on the truth behind this controversial tale. Stay tuned. When we are talking about the incident with the Il-76 plane, Russian military correspondents say that usually prisoners are not transported by aircraft in Russia, they are transferred by trains or special vehicles. Russian Defense Ministry has not made any claims yet. Head of the Defense Committee of the Russian Duma claims that the Il-76 plane was shot down by Patriot or Iris-T missiles. Speaker of Russian Parliament promptly ordered to prepare an address to the U.S. Congress and German Bundestag regarding the crash. Какие ракеты и пусковые установки были использованы? Давайте подготовим обращение к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим. To add context, there have been no official statements in Russia regarding the crash of the A-50 aircraft over a week ago. Ukrainian Coordination Headquarters on Prisoners of War has issued a statement regarding the Il-76 crash. The Coordination Headquarters and other profile structures are gathering all the necessary information. Until official statements are made public or entitled people or structures make comments, the media and citizens are called to refrain from sharing unverified information. The headquarters stressed that the enemy undertakes informational special operations directed against Ukraine that are aimed to destabilize the Ukrainian society. Ukraine's GUR learned the FSB prevented several Russian military and political VIPs from boarding the Il-76 transport plane at the last minute, which was shot down. Unlikely Russia had the time to swap them with Ukrainian prisoners. Only 5 bodies were delivered to the local morgue. Є багато інших особливостей. Так відомо, зокрема, що на борту справді мали знаходитись декілька ВІПів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Але в останній момент їхні прізвища відомі і будуть названі, де матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Також відомо, що представники російського МНС, які приїхали на місце подій, були фактично вигнані звідти представниками ФСБ і військовими. І їм не дали можливість здійснити згідно протоколу огляд місця і локалізацію цієї трощі. Ці і інші факти вказують на можливість зумисних дій держави-агресора. І ми розуміємо, що мова йде і про життя наших оборонців, а також про важкий емоційний стан родин наших захисників. І саме тому і коментарі, і офіційна позиція відбувається максимально звиважено і максимально коректно з урахуванням всіх цих обставин. Українська сторона знала, що на цьому літаку можуть перебувати російські ВІПи, тобто представники вищого класу російського військового командування, правильно? Ця інформація була з'ясована вже після того, як подія сталася в рамках, вже, скажімо, нашої оперативної роботи. Russian Telegram channels publish videos, reportedly filmed at the Il-76 crash site. According to them, there are 2 burned bodies by the aircraft. So where are the bodies of alleged Ukrainian prisoners? I think that we debunked this story to its core. Let's see the other stuff. Destruction of the Russian 155mm self-propelled howitzer 2 S-19 Pantsir-S in the Kharkov region. Here, Ukrainian helped Russians with unloading anti-tank mines. Left.
Russian propagandist Simonian discusses how Russia would never hurt Ukrainian grandmas because they are theirs. Russian. Right. Ukrainian grandmas and the worth of Russia's claims. Это самый очевидный и главный ответ на вопрос, который возникает у огромного количества наших сограждан. И мне тоже, я признаюсь, сложно сдерживать в себе эти же эмоции, эти же сантименты. Я каждый день работаю над собой, чтобы их сдерживать. А чего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулечки с семечками, не разорвем их младенцев, потому что они наши, потому что не разрывает мать своего младенца. Так не бывает. Это и доказательство того, что они наши. Ukrainian military destroyed or damaged 2 Russian tanks. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. We will show further evidence about the downing of the Il-76 in the next videos. Comment, like, subscribe, become a member, and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.